Right. Thanks very much, guys, for joining us here for this pre-match press conference ahead of tomorrow's fixture, England versus Sri Lanka, here at the Sydney Cricket Ground. We're joined by Bhanuka Rajapaksa of Sri Lanka, who will be taking questions from the room here, and also for those logging in online via Zoom. Can I see a show of hands, please, then, for questions for Bhanuka? And we'll go with English first, please. Frank? How do you prepare for a game where you might know your fate by the time you play the game, as in if the results don't go the way you need them today, then there's less riding on tomorrow's game? How do you mentally prepare for that? See, hopefully the result will favor us by Australia getting beaten by Afghanistan. So that's what we are hoping for. But preparations are just the same. We have come here to probably justify our presence over here in Australia. We just want to play good cricket. And at the end of the day, the result doesn't really matter as long as we play some good cricket. You've obviously got the former England coach leading you at the moment. Has there been any talk about winning this game for him tomorrow? It's just another game for him. He has finished his stint in England a couple of months back, and he joined Sri Lanka. So now he's our coach. It's just another matter of winning a game. That's about it. We're just taking it game by game. So no other pressure by the coach itself. I'm just wondering what influence Chris has had on the team since he's joined the camp in the last few months. What is it? Chris Silverwood, since he joined Sri Lanka, how much of an influence has he had? How has he helped you improve? He's one coach that we've been looking forward to work with, and the input has been quite straightforward, and the clarity is there. So, it's quite simple with him. We've been pushed hard. There's no limits with him, so we've been really pushed hard, and he just wants us to get better every day. And it's quite simple, as I said before. There's so much of clarity, and everyone knows their roles. And he's been good, and he'll get better hopefully in the future. Obviously he knows the England players well. Has he shared any secrets with you on how to face Chris Woakes or Adil Rashid or Mark Wood, or maybe told the bowlers what Joss Butler might not like to face? We have a general strategies or plans for each and every individual when you play against another opponent. So it's just been another game, and for us, I think most of the team we play a lot of franchise cricket, so we know all the players more, and of course, Chris has spoken to us, and it's just a normal strategy and general plan for everyone. So that's about it. Bhanuka, obviously, you're in one eye on what's happening in Adelaide, but even if the result doesn't go your way, how important is it to get a win under your belt against England and finish the tournament on a high note? Yes, as I said before, I think regardless of the result of today's game, it's a matter of playing good cricket in Australia. We have already shown what we are capable of a couple of months back, and it's a strong side. Unfortunately, not all the results have come our way. But tomorrow's game is quite important to end in a high note. So as I said before, again, we just want to play good cricket and justify our presence in Australia. That's about it. Any questions? We'll go here. Yep. Bhanuka, හෙට තරගයට කොහොමද සූදානම් වෙන්නේ සහ විශේෂයෙන්ම හෙට තරගයේදී ලැබෙන තනතුරු ගොඩක් වෙලාට බංගපන්දු ගමන්ට යෝග්‍ය වෙයි කියලා වාර්තාව සමග ඒක බංගපන්දු නම් අපිට කොහොමද බලන්නේ? හෙට තරගය ඇත්තටම හරි වැදගත්. මොකද අපි කිව්වාගේ ඉස්සෙල්ලා තරගයක් කොහොමද තරගවලියකට නාම ජයග්‍රහණය ඉතා වැදගත්. අපි දන්නේ නැහැ අද තරගය මොනවා වෙයිද කියලා. සනාවකට අපිට ඔස්ට්‍රේලියා පෙරදීලා අපිට හෙට ජයග්‍රහණය කරන්න හැකියනොත් මම හිතනවා අපි සෙන්ටර් සනකුම අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඒක දඟපන්දු යමන්නත් එක්ක බලුවම විකට් එක ප්‍රතික්ෂේපන අපිට කොහොමද මට අපි දන්නේ අපි ගන්න 11 කියලා. හැබැයි ඒ විදිහට අපි දන්න ජෙඩිසිල් ඉන්න එක්ස්ට්‍රා ස්පෙල් එකකින් කොහෙන්ද ඉතින් විකට් එක හෙරිෂන් එක ටීම් එක ගන්න. හැබැයි විකට් එක මම හිතන්නේ දඟපන්දු වගේම ඒක මොකද සීමු තුනක් තියෙනවා. प्लान कर लेता मैं परफॉर्म करने टीम में දැනට තරගය
දැනුමක් අවසන් පූර්ව තරගයට කණ්ඩායම තෝරගන්න තව එක් තරගයක් පමණක් වගේ තමයි කණ්ඩායමකට ඉතුරු වෙලා තිබෙන්නේ. නමුත් තාම කවුරුන්ද කියලා හරියට අවසන් පූර්ව තරගයේ සුදුසුකම් ලබා ගන්න කණ්ඩායම් තේරීපත් වෙලා නැහැ. සමස්තයක් විදිහට කණ්ඩායම විදිහට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම විදිහට මෙවර ලෝකුසලන තරගාවලියේදී අපි දැක්වූ දක්ෂතා පිළිබඳව අපිට සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් සහ ඉදිරි තරගයේදී උදාතුළු කණ්ඩායම කොහොමද එංගලන්තයට එරෙහිව පීඩනය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ? අත් වශයෙන්ම ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඕනේ අපි ආසියානු කුසලයට ඇද්දී මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයන් ගොඩනැගිලි බලාපොරොත්තු වෙන කුසලයක් තමයි අපි හිමි කරගත්තේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම මම හිතන්නේ බලකඩ දසංශානක ඕස්ට්‍රේලියාවට අන්තිම තරගයේදී ගහපු 70 සම අපිට ජයග්‍රහණයට ආයත අසලක ඇති ලංකාවට ඒකත් එක්ක අපි ඉෂේ අපේ ඊට පස්සේ අපි දන්නවා එක්ස්පෙක්ටේෂන් හයි කියලා ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතින් අපි ඉස්සෙම හදන්නේ ලංකාවේ තාත්තත් එක්ක තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නයි ඔක්කොම ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි හදන්න පුළුවන් තරම් මිනිස්සුන්ට සන්තෝෂය ගෙන දෙන්න. ඉතින් අපිත් මම ගියාම ඉස්සෙම හදන්නේ අපිට හදන්නේ mistakes වෙනවා. mistakes මම කොහොමද මේ තරම් වලදී ඉතින් condition පොඩ්ඩක් වෙනස් ඒකත් එක්ක බලද්දී ලොකු සාහනයටපත් වෙන්න මොකද අපි හිතනවා අපි හිතේ නිර්මාණ කරන්න කියලා. අපි මේ ටීම් එකෙන් ඒකත් එක්ක සාහනයටපත් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රෝග්‍රස් වල අපි හරි සන්තෝෂයි සීනියර්ස් හරියට පොඩි කඩේ සෙල්ලම් කරන හැටි දකින්නේ. ඉතින් හුඟක් අපි අනිත් එතන හොස්පිටල් එකේ ඉඳන් අපි ඉතින් ඒකත් බලපාන මොකද ඉංග්‍රීසියෙන් අපි දැනගන්න තියෙන ප්‍රශ්න balance එකත් එහෙම බොන්න නෑ තියෙනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ ඉදිරි තරගවලදී තියෙන කොන්ෆිඩන්ස් එක ගන්න ගියොත් මොකද හිතනවා හරියට වගේ ඉතින් ඒකත් සෙල්ලම් කරලා ජයග්‍රහණය කරන එකෙන් මම හිතන්නේ ලොකු මානසිකත්වයට වැඩක් වෙයි. You've had sorry if you've answered this in that last question. You've had a long list of injuries at this tournament. Has there been any thought of what might have been for you if you'd been able to have all your injured players well, particularly in the fast bowling attack? Yes, it's not going to help us now, but definitely if we had the two best fast bowlers in that side, Dushman Shamir and Nisha Madasang who we found, and we found them a couple of months back and he delivered to us. So of course it has impact the performance of the side. Because some of the players who have joined the team has not played international cricket for a while. But it's not an excuse. Everyone wants to come and perform, and it's a major tournament. This is the best place to get highlighted as well. But of course, yeah, the injury concerns have impacted the performances, but you can't blame it on it. We are hoping that these guys will get stronger and will get better when the next World Cup happens. Any other questions in the room? No. Nothing online, so that concludes the press conference. Thanks very much. Thank you.